kyamaanyi nnyo n'okusinga amateeka bwe gandikoze kubanga mwatabala buli mutimbagano gwonna ne mugenda kuli embassy zonna bannange mwebale nnyo sisobola kwebaza Ssekinnoomu okujjako bebaza Lufaaya mwenna mwebale nnyo bali ddala mwetemanyi kye bayita freedom of speech freedom of expression kitegeeza ebintu bingi nnyo nti n'omuntu eyandibadde tategeera kikyogamba akitegeera so njala kubaza nti bannayuganda mwenna abasobola okwekalakaasa ekyokubiri nga nnansi logera ku kiggula luggi ba bloggers banebe tukola mulimu gwegumu buli muntu yalina obulumi obwenjawulo okulaba nti Lumbuye afuna obwenkanya n'okumanyibwa wawaali kituufu nnyo era buli muntu yalina obulimu bwanjawulo mu sekita mwe yali era buli muntu yali akola ekisaanidde okulaba nti Lumbuye ono afuna obwenkanya era ava gyali asobola okukola ki asobola okuba nga ateebwa mu kyo twafuna miscommunication oba mwafuna miscommunication ne mistrust ne misinformation ebintu bisatu byaleeta obuzibu ba bloggers baganda bange mwenna abavaayo ne mutandika okulima empindi ku bannayuganda abamu abaalaga obwetaavu mu kuba nti baali bannoonya bwe baali bantadde nti njagala basaba bannaaye bwe mubanga mugenda okutandika okulwana oba okuvuma omuntu yenna musookanga ne mwetegereza omuntu gwe musalako ebigambo njagala bagamba nti ebigambo bye mwayogera byali bingi nnyo olw'okuba nti twali mu bulumi ffenna nga mulumibwa n'ebigambo bimu tebyali bituufu era abantu bwe mwakonjera njagala kubasaba nti bwe muba musobodde okudda mu bokisi mu beetondere baali bantu batuufu n'omulimu baali bakola mutuufu lwakuba nti waliwo miscommunication ne mistrust mu nkola ey'okunoonya Lumbuye naye nga njagala okubategeeza nti abantu abo tebalina musango mwafuna bufunyi miscommunication misinformation ne mistrust era ba bloggers bannaye mwenna mbasaba n'obuwombeefu nti tukole ekintu kyekimu olw'okuba nti tuli ffenna bannayuganda twagala enkulaakulana twagala enkyukakyuka buli muntu nsaba eyakola ensobi n'avuma omuntu gwe yavuma ku lwange bannaye nsaba buli omu asonyiwe munne kubanga tuli bantu tusobya kuba nkimanyi abantu bangi nnyo baavumibwa olw'okuba nze olw'okuba ani naye obutakkanya bubeerawo naye tubumalawo tutya obutakkanya bubeerawo tubumalawo tutya tulina kuteesa na kumanya kyekituufu tugamba nti obulimba bukeera nnyo naye amazima ge gasooka mu maaso bwe kitabo kiri obulimba bwali mungi mu kukwatibwa kwange wa bizibu byange naye ate amazima ne gavaayo ate gakyavaayo mu ekyo ngenda kusaba mbagambe nti buli muntu yenna eyafuna information enkyamu ne mutandika ne mwevuma ne mukola muti abanaye nsaba mu nsonyi okubanga yalinze yaleeta obuzibu naye ng'ekintu kiri nti ba bloggers banaye mwene bwe tukola omulimu gw'okwogerera eggwanga n'okwagala enkyukakyuka twetegereze nga tetunnagenda ku kintu kyonna kuwalampa muntu kumwogerako bigambo bikyamu kikolwa kikyamu nnyo era nno kuwanga ndivuddemu nga nfundikira njagala kugamba bwe nti ebigambo bingi ebyayogerwa okwetoola ensi yonna mu gavumenti ya wakati mu bantu abakolera gavumenti ba bloggers abakolera gavumenti abaali beekwese nti bakolera enkyukakyuka kumbe nabo bambega bantu bangi nnyo n'abalijali mikwano gyange abayogera ebigambo bingi ekyo si ekizibu kiriwo ekiti nze nno sirina muntu gwe ngenda kulumba wadde okuvuma wadde okunenya ndi munnayuganda ayagala enkyukakyuka ey'emirembe atagenda vuma muntu wadde okulumba omuntu n'omu oba wanjogerako ekibi kyonna Mukama akuwa omukisa oba wankonjera ekibi kyonna Mukama akuwa omukisa oba wayogera ekigambo ekitakwatagana ng'empale za Mukama Yosefu tabasire mutano wakalekyeze Mukama akuwa omukisa ekyo si kizibu kyange ekizibu kyange kiri nti mwenna mulina ekirwadde ekyabayingiramu kye bayita Yosefu tabayisirwa mutabani wakalekyeze syndrome sisobola kunenya kubere bloga kubere munnamawulire kubere TV I can't blame you. The only person whom I'm going to blame is Yoseri Otabayisirwa, the son of Karekezi. He's becoming infectious to all Ugandans, whereby he bribes each and every person so that they can forget about their nation. So sigenda baninya, ngenda kulinya Museveni kyekirwadde ekiyingidde buli munnayuganda yenna omwerabiza okwagala ensi ye. Era temusubira nti nabbuloga bwengenda okulumba temusubira nti TV gengenda okuvuma temusubira nti namawulire gengenda okuvuma oba omuntu yenna eyajogera kibi no obuzibu si bwammwe ekizibu ekirwadde kye bayita Yosefu tabasira mutano wakalekezi kyekirwadde ekirumbi bannayuganda mwenna ekirwadde kijja genda nga tufunye gundi tufunye ejjaabu yaakyo tugikube ekirwadde kive mujja sigala tuli bannayuganda tugenda sigalawo mufekka
naye kyekibadde nga kikoze kigenze kati sina gwe ngenda kunenya okujjako bagamba nti mulowooze emirundi ebiri ensi Uganda etusinga ffenna nange kennyini ensi Uganda ensinga Museveni ensi ekusinga TV z'omu Uganda ensi ebasinga abaatusookawo singa bakolanga ebitukola singa ensi teriiwo kale n'olwekyo mwenna bannayuganda sina gwe ngenda kunenya eyakola ensobi eyasasulibwa ovumera Lumbuye okole buli kimu ekikyamu Mukama akwoki osinga okwagala nerowooza nnyo nga tonnava mu nsi yo obusente obubakuwa ze zimu ku ssente z'omuwa omusolo ezisasulibwa n'olw'ensonga eyo sigenda banenya ngenda kunenya omuntu waku Museveni kyekizibu kya Uganda so si babbuloga si bannamawulire si aba social media oba bannayuganda basekinnoomu ekizibu kya Museveni yendwadde eri mu bannayuganda ebatuusizza okuba tebakyasobola kwerowooleza okujjako kulowooza nti buli mwaka atemu ekyo kyakola ki ekyanguwa so ekyo bwe ngenda okikomya ngenze ku kiggula luggi kyaleero era mbatumiddeko mwenna abadde bamisinga ekiggula luggi nti nkomya obuto okubaweereza era ekiggula luggi ngenda kibawa buli lunaku oba buli lunaku lwebansobodde okujjibwa amawulire ntandise bwe nti kiggula luggi kyaleero nga bulijjo bwe ngamba Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswasweta yanula yerega engalabi mukulu okoze fujjo lingi nnyo mu Uganda naye tugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo oba buli maawa mukulu ekigambo ky'okutta bannayuganda n'okubuzaabuza okuwa amawulire amafu kikyamu nnyo nze wayagalira ddala okwagala okunguleta mu Uganda era n'okola amawulire mangi nnyo which sigenda kunenya muntu yinanga mbagambye era muganda wange Okero Lyem nkulamusizza nnyo webale emirimu gy'okola n'abakulembeze bonna bali mu bitongole by'eddembe mubale nnyo emirimu gye mukola sigenda banenya abapulira ekirwadde bakiyita Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi kyekirwadde ekibaluma sina gwe ngenda kuvumadde okunenya wabula ekirwadde bakiyitaani Museveni mukulu Okero Lyem bakozesa ensobi gye wakola ogimanyi n'abantu abalala naye nze ebigambo byenjogera bikukakatako era bikwata ne ku bazzukulu bo Museveni kyekizibu kya Uganda era kyekiba ekizibu bw'olabanga sitaani yeesitukidde okukwata mu lugo kiba kitegeeza baatumi baweddeyo kati ngenda basa mwenna bannayuganda ensi tetwemazaamu kubanga abaatusookawo baagirimu naffe tugenda givaamu n'abala bajje nkiddamu abaatusookawo baagivaamu naye n'abagenda okudda bagenda givaamu so saagala Museveni agenda okuvaawo enkya atwawukanye ffe bannayuganda kubanga tukyaliwo nnyo abaana baffe we bali mwe munaalowooza nti okulya obusente obusiddiiki kyekigenda okutwala kyekigenda okwongeza eggwanga mu maaso kikyamu so Museveni njagala kugamba ekigambo kimu ensi engeri gy'ogitwalamu okutta abantu gwe wandirowooza nti oli wa kitalo nnyo nga gwe b'olowooza naye twali tulabye abanene emirembe engalo mukulu abantu abali bategeera wafudde abasiru mukulu abantu be twatulowooza nti bategeera ate kati bategeera gwe kennyini weefudde nti otegeera ate naye nga totegeererako ddala nze njala kugamba ekigambo kimu wantuusa gye natuuka naye ate olina kyewankolera ky'otamanyi nkiddamu wantuusa gye wantuusa naye olina kyewankolera ky'otamanyi naye njala kugamba nti nze nga nze Lumbuye kemiko ali sikutya siina munnayuganda gwe ntya nga njogera amazima kuba kinkakatako mu constitution ya Uganda okwogera amazima oba oyagala oba toyagala results z'obwenzi tuzirabira mu kufunisa lubuto mukazi kufuna siriimu na birwadde bya bukaba gye mukolera ebintu byammwe ffe tetubaayo naye ate bidda mu public kitegeeza nti omukazi bw'agenda ne bamuwasa n'afuna obufumbo obutukuvu ekiva mu kikola omusawo gy'atabaluba lubuto agenda okuzaalisa omwana oyo abeera omusawo naye tabeerawo nga mukola ebintu ebyo naffe Museveni bw'oba okola ebintu by'okutulugunya abantu n'okubuzaabuza banaga tetubeerayo naye bidda ate bijja kufuluma nze okukwatibwa kwange kwalaga Uganda ne bannayuganda ebintu bye mbadde mbagambira ebbanga erina omusajja afugidde eggwanga ku bulimba mpaka nakati abatakyakiriza nti obulimba we buli mujja tegeera nti omusajja gwe muliko Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe nsi yaleeta muzeyizedde bwe ngamba nsanga bisibe yasanga enseeteredde buli kimu nga weekiri n'abyonna n'abisito n'abiddusa nsi yaleeta talinaako ntandiko wadde enkomerero wadde address bino kubayita nsi yaleeta mukulu nsi yaleeta Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe muzeyizedde weewumuzeeko
gwe wumuzeeko okoze fujjo lingi ku bannayuganda but with the time we will pay heavily. Guwanjooza nti gwosinga okutegeera mu era si gwosinga okutegeera. Era ekigula lugi nkifundikidde nga nkutegeeza. Mukulu nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde wumuzengala bikolera. Amazima gakaawa naye ojja kumanya amazima. Kati anvuddewo olw'okuba nti obudde nda butono ate abantu bamugenda kukola njagala okusookera ddala bategeeza. Sirina kintu kyensobola basasula mu nsi okujja kusigala nga nkola omulimu guli gwennyini gwe mbadde nkola okubawa information era nyikyambuza bulungi nnyo nga mugitegeera. Kyensigala nga nkola kyekintu kyenyinza basasulamu kyokka. 1 maze emyaka egiwera gigenda mwena sikola nga nkolera ggwanga kukyuka. Ntuuse n'okugenda mu kkomera nga nkyolera ggwanga kukyuka. Kyemwansasulamu kisinga bye mbadde nkola mwe bali nnyo mubalire ddala. Kyenyizo basasulamu kwe kusigala nga mbaweereza n'okubagula information yonna nga bweneeba. Era bwe naaba nga ngifuna ngenda gibawa. Era nga njagala kutandika n'olwaliro mbaweeko ku information gye nnina mujja tegeera. Olw'ensonga eyo okwebaza kwange n'ekigula lugi bikomyano kati video entuufu etandise. Abagala okumanya bwe nakwatibwa ejja kuba story endala era njagibwa mu butuufu bwayo. Essaawa zino olw'okuba nti tukyali mu kooti ebintu ebikyatambula nga mumanyi nti mateeka nti omusango tugwogerako nga gukyali mu kooti. Na wano bwe kiri era ekyo kyo mbasuubiza nja kugubawa era mbabuulira engeri gye bankwatamu na buli kimu. Naye mbagambye buli muntu yenna eyankolako effujjo nga munnayuganda munnange sigenda kuvuma sina kye ngenda kukola. Ensi ejja balamuza kisa. Nze gwe mpalana era gwe mmanyi nti yakola ebintu bino Yosef Tabasira mutani wa Karekezi. Naye babulaza mmwe ne basista mwekuba emitima. Tunuulire ensi Uganda n'ensi endala ezigyetoolodde olyoka olumbe Lumbuye omutumbe ekyoyagala omuvume otuuke n'okumulyamu olukwe. Tunuulire ensi Uganda kyekikulu. Ntandise bwenti. Mbadde nga mukomera ebiseera ebisinga nga seraliikirira bulamu bwange. Naye nga neeraliikirira nnyo abantu basatu. Wessiri. Nga neeraliikirira nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Magulu Nnyondo olw'obulamu bwe. Olw'ensonga nti ensiga zimwetoolodde era ekyo kyambiranga ku mutwe. Neeraliikirira omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwe n'ensiga naye zimwetoolodde. Neeraliikirira bannayuganda mwenna wamu nga saawuddemu olw'ensonga nti kino njagala nkibagambe mukiwulire. Mu nsi yonna Uganda ekwata kyamukaaga okuba nti yeesinga bambega mu nsi yonna abali ewaka n'emitala w'amayanja nga basasulira ssente z'omusolo. Wandirowooza nti ne neighbour akulya emitooto bwe binannamiro nti munnayuganda munno naye ng'ate embega awedde emirimu. Omwami ono alina bambega mu buli kitongole kyonna ekinene mu nsi yonna kye mumanyi whereby nti employinga n'abazungu bamubegere. Recent waliwo omuntu gwe baakwata mu home office ya Bungereza ng'abadde embega wa Museveni. Era abantu abasinga obungi abammibwa obutuuze bwa Bungereza n'abaatikibwa okuva e Bungereza yali nsonga ya mwami oyo embega wa Museveni gwe yali ataddeyo. Omwami ono alina bambega mu International Criminal Court. Omwami ono alina bambega mu UN nga n'omu ku bambega b'abakulu ye mukyala Winnie Byanyima n'abantu abalala baliyo abakulu emuluza nti bakugunavu. Mu Parliament ya Bungereza alinamu bambega abamukolera bye yasasula ebizimbe amini bye yaleka amaze okusasula. Mu ggwanga erya Amerika alina bambega abali ku street bannayuganda omuli abakazi n'abasajja ababega
abatambuza kanyo kawulire era nga bannayuganda bafunye obuzibu mu mawanga ga Africa tomala mu East Africa tomala mu Uganda kyo kizibu nnyo ye namba musanvu mu kuba nti alina bambega abangi mu nsi yonna naye nga abantu bano tebabega on behalf of the benefits of Ugandans. These spies, they spy to protect Museveni in power, not something else. They are protecting him to stay in power, but not on the behalf of Ugandans. Ensenda la zina bambega aleke byenjawulo abazibegera kulwa bannansi baazo ne Museveni bambega be babega kubeezaawo gavumenti na family ye nkibanyonyodde bulungi kyovola bane bomuwandika petition mu International Monetary Fund Museveni ayirayo bambega be abamukolera abasasula sente empitirivu mu dollars abalala yabawo birombe bya golodi abalala yabawo ebirombe bya mafuta buli kimu kyo kyayagala akikola okuba wakakatono nnyo nga sinagenda maaso omwami ono bwe twali mu kalulu ndoza mwalaba ebyava mu kalulu omusajja twamuwangula flat nenjagala bajjukiza nti ekizibu kye tulina mu Africa ne mu nsi endala ezikyakulaakulana tulina ekizibu kiri kimu nti tukyali mabega wa mitayimbwa egy'abaatufugako oba abaatukolonizinga indirectly bakyatufuga nga tetumanyi era kyova olaba ono omwami assa abantu yakyasinza okutta abantu ku kalu Africa teryamunyigako kubanga is protected by those international spies abali mu international bodies whereby nti n'ebikolobero byakola byonna tekyali amunenya kubanga alinayo abantu amuterayo akabega ekyo sigenda kulwawo ngenze ku nsonga enkulu ensonga enkulu eyeggwanga okulitunda ekyo nze nkibagamba buli lunaku nti eggwanga Uganda lyatundibwa nga mulowooza nsaaga eggwanga Uganda Museveni yalitunda ne muganda we mu kuteesa ne mukyala we Judith Museveni olwewe twogerera amagye ga Uganda gagenzedde Congo ne tegagenzeeyo leero gagenda almost omwezi mulambe mabega kati eno message njagala egende eri ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa Kyagulanyi Ssentamu ne baganda wo bonna ekisookera ddala ekyatutte amagye ga Uganda ogende Congo mukimanyi nti ADF kibiina kya Museveni yakyetandikirawo yagenze nga balina akatego ke baagala okuteeka mu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform Museveni njagala oveewo wakane nti ADF si kibiina kyo nga ne yali akikulembera gwomo ine Luzira naye nga tatasibayo Luzira kubanga omusasula omusaala buli mwezi ate ng'ekiro tabeerayo abeerayo misana ADF tebangayo bali basirikale bogo bakozesa wagenze Congo still nomenya constitution nga toboziza parliament era ekyo wakikoze kubanga amagye wagenze okwogera nti bajja bakola formal information mu parliament already nga amagye gagenze de Congo amagye ga SADC abantu bannansi ba Congo okubula bamala mu kitundu gye wagenze kimenya mateeka wakutte omudiri gw'ensimbi n'ogusasula ekitongole ekyensi yonna ekyamawulire kye bayita Al Jazeera okuva wiiki ewedde osindikayo abasajja bo abali ku international level okutandika okukampeiningira era Al Jazeera mu nsi yonna yezanya amawulire go muno wataddewo no assemblinga omukulu Andrew Mwenda mukoddomiwo no assemblinga Jim Hwezi oneye mfanfeewo no assemblinga n'abayaaye abazungu abali mu East Africa naddala mu Kenya okuba nti batandika okwogerera n'okufuula ennimi ku lukalu lwa Uganda nga boogerera ku mitimbagano egy'amawulire ag'ensi yonna okusinda Al Jazeera wetwogera Al Jazeera yezanya amawulire go mu kunsi yonna olw'okuba nti ssente mwazisasudde okuba nti muzabuzabuza na Uganda nkimanyi ne bomu ezaakuba zonna wali ntegeke nga iso ne ssemu ebakola omulimu guno ekyo tukimanyi bulungi nnyo so mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu uliza message eno omukulu ono bwe yasindise amagye Congo waliwo mission ey'okuba nti baagala kukwatirayo abasirambi beetegekedde bennyini bakuba amasasi bakuba amasasi ng'abantu bano balina attires balina ne ballet zino ez'okumutwe balina ne membership za nopo eza card nga zisayiningiddwako gwe Kenny Robert Kyagulanyi Ssentamu nti go azibawa bagenda bakuŋŋaanya bakuba amasasi bayite ebitongole by'amawulire binene omuli Al Jazeera omuli CNN ne BBC bakavalinga abantu abo nga balina identifications ezo ne attires eza nopu bakite ku mutimbagano gw'ensi yonna kikonfaminga Robert Kyagulanyi Ssentamu gobadde sponsoringa abayeekera ba ADF era kino already bakiteeseteese zikyatuusa amagye tekyatuta amagye gane Congo n'ebigendwa bye bibira kubanga jjukira parliament yayise ensimbi okukola oluguudo e Congo terukolebwanga kubanga talina buvunaanyizibwa talina ndagaano gye basalinga ne Congo ogenda kukola enguudo ezo
So olw'ensonga eyo njagala bategeeza ekintu kino mukimanye. Abasajja bano balina olukolezi ky'embaga Museveni yafuga eggwanga erya Burundi to remind you. Museveni yafuga eggwanga erya Rwanda to remind you. Museveni yafuga South Sudan to remind you. Museveni yafuga Congo. Museveni yafuga Central African Republic. Ne wankubadde mulaba abakulembeze abafuga. Kati kino kanti bajjukize. Mujjukira omugenzi Laurent Desire Kabila omusajja yali awangalire makindye. Museveni amukwase mundu ne simbi ez'omuwa omusolo. N'agenda nalumba eggwanga lya Congo ne bakuba omugenzi Seseko Mobutu wazabanga ne bamujja mu bukulembeze. Laurent Kabila n'atwala mu bukulembeze. Laurent Kabila ono yalina omwana omujja na nnyina go bayita Kabila Junior ono yakavaako recently. Omwana oyo teyali mugeti yali mutabani wa mugenzi Kabila. Yali mwana mujja na nnyina ate ng'omwana oyo Munyarwanda pure. Okubategeeza kino omwana oyo omukubadde bakolera Museveni ensimbi empya n'enkadde mu ggwanga erya Congo. Si mwana wa Kabila ate mwana Munyarwanda era nga ne contract zino bakola mu Congo omwana ono yabadde aziyisamu nakati weziri wetwogerera essaawa zino. Kino kigenda tambula kitya. Omwami ono osanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta musajja mulimba bulungi nnyo ate yeekweka bulungi nnyo tayagala mu exposinga. Ekintu ky'okuba nti ataza NUP baagala kikozesa okusibirako Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bakimanyi nti Robert Ssentamu bw'aba kyaliwo tewali kigenda kukolebwa mu Uganda ku nsonga ze balina ez'okukyusa obukulembeze. Mu kino era kye kimu famire y'omugenzi Sheikh Kirevu gwe bakuba amasasi eri mu kattuke kamu nti famire abaana n'abakyala baabawamba bali mu safe houses ez'enjawulo. Nekinasabye okumanya nti bali mu safe house y'e Makindye mu military barracks bali mu Batulugunya n'okubakiriza okwogera nti Sheikh Kirevu era akolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga mu maka ga Sheikh Kirevu ne babaako emboozi bayisinganya n'ensimbi olw'okuba nti nga Museveni bamukyala agambe nti Sheikh Kirevu yalina enkolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga n'ensimbi ezimu ezaddukanya nga emirimu gya ADF Kyagulanyi yazireetanga. Naye omukyala olwo n'abaana bakyakalambidde. So omuwani muwulira ebintu ng'ebyo temwewuunya nti biki ebibaddewo. Ebinaava e Congo mujja biwulira. Buli kintu kyonna ekyekwasibwako nti mulabye omuntu nga bamukutte oba bamuttise ng'alina kaadi ya NUP n'ebyambalo bya NUP temubuuza ani abirimu. Iso SSMY n'ekitongole eky'amagye ekya Museveni kimukuumira ekya SFC. So yensonga eyatutte omukulu Museveni wansi eyo mu Congo ayagala kujja results eziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde aduumira ekibinja kya ADF in disguise ninga akimanyi bulungi nnyo nti ye kennyini yali babega wa kintu kino. Ago gawedde ngenze kumalala. Twade tuli awo nga muwulira amawulire nti China yatutte ekisawe kino baali bakitwala dda. Naye nga batya buti kwogera nti China atwala ekisawe kino. Naye nga China tetwalanga kisawe kino kyokka. Ku ndagaano Museveni ze yasayininga nabagamba nti abantu bano tebasomanga mulowooza nsaaga. Kya bulijjo mu mateeka nti eggwanga bwe baligenda okwewola ensimbi bayita mu kakiiko ak'ebyenfuna mu paaliyamenti ne bateekayo okusaba kwabwe paaliyamenti n'ekukkiriza ne kulyoka kusiteekebwa mu bitongole by'enjawulo by'ensi yonna ne balyoka basaba omusimbi. Yosef Tabasoma mutano wa Karekezi muzeyizedde ensanga bisibe ensi yaleeta yasituka ne muganda we Samu Kuteesa wepone mukyala we Janet Kemba bazibombi ne bagenda mu ggwanga lya China ne basayininga endagaano ezitunda ebyamaguzi n'ebyobugagga bya Uganda abantu basatu nga tebategeeza ku paaliyamenti bo ne basayininga endagaano. Mu kisinga okusesa era ekikwasa ennaku omwami ono nsanga bisibe ensi yaleeta atamanyiddwako nsibuko ye muzeyizedde Yosef Tabasoma mutano wa Karekezi. Endagaano ze yasayininga ezimu zaali mu Luzungu bazivunudde n'endala ezitavunulwa mu Luzungu ziri mu China ate nga ziri mu bugambo butono nnyo. Bagenda okumala okwekkanya endagaano zino ze basayininga nga n'ebintu balina okuwaayo biyitirivu nnyo ku ssente ze babawola olw'okuba nti ssente bo lwazifuna ne bazikolamu ebyabwe endagaano ekomawo baluma bagenda okwetegereza endagaano givunula nga balina bingi nnyo ebyokuwaayo. Mu kisooka mwalimu ekisawo ky'entebe kyo kigenda mukkirize oba mugaane. Mukulu Makerere University nayo kwegenda okugendera mukkirize mugaane. Nakawa nayo eyinza okugendera kusinziira ku baana abasajja bebaagala. Kyambogo University nayo eyinza okugenderako. Jinja Damu Power Station nayo egenda kugenderako. Kaluma Power Station nayo egenda kugenderako. Lake Victoria eno baali bagiwaayo dda. Era najja ne bagamba nti Lake Victoria okulemba ne bannayuganda badde bavubamu n'amaato nga n'ebyennyanja bavuba bina address biraga mu kitegeere nti ennyanja eno yali yagenda dda. Nga bo bagiwaayo dda mu bintu ebyo birina okuba. Mu bintu ebirala bigenda okugenda kamba jjukize mu bintu ebirala ogenda okugenda bye bino wano wammanga. Nga baagala okuzza ssente zaabwe. Lake Victoria njibagambye, Entebbe Airport njibagambye, Kaluma Falls Kaluma Dam njibagambye. Ekisinga okusesa nno abaami bano abachina bajinguwongu changuwongu baagala border posts B ezisinga okuyingiza ssente mu Uganda.
Border post kuno kuliko Busia. Kuliko ne Maraba nayo kweri border bazagalo zikontrollinga okuba nti omusolo gonna oguyingizibwa mu ggwanga nga guva ku borders ebbiri bagalo gukontrollinga. Mukiwulidde bulungi? N'ebitundu ebirala baagala ettaka ly'e Kayunga naye nga possible baagala Bbaale baagala ne Karamojja okuba nti okumalayo ensimbi zaabwe. Mu ndagaano ezasooka baasayininga emyaka 7 ne bagenda okwetegereza ng'emyaka giri 17 emyaka 15 gye balina okuba nti bali kavalinga ssente zaabwe. Y'ensonga lwaki ebintu bino Museveni byamutabuseeko nga tasobola bitegeera essaawa zino olw'ensonga nti yeekubya mizimu. Kati mwabaagala okuprovinga information egyembawa nti n'ekiri e Karamojja kifumba mituko, njagala balaga ebintu bino. Olwaleero bukyanga lubanga lwa Mindi Karamojja ebyaddala yalumbibwa wala Bakaramojja bali mu kufa tebabalya ssente nti wali Omukaramojja ali mirembe. 1 babatwalira amagye tanka enyonyi babajjako mundu kyokkanga bukyanga Uganda ebeerawo Abakaramojja badenga babeera ne mundu zaabwe ne balunda ente zaabwe. Ennaku zino bassa Bakaramojja abayitirivu nga bayita ndi bayeekera abadde bategeka obuyekera mu Karamojja okubalaga nti bano bagenze ku lootinga Karamojja jene tebamuwa ministry ya Karamojja ogenda okunoonya ebirombe bya zaabu n'amayinja ag'omuwendo gwe tuyita mabo gali mu bitundu ki omulimu n'agukola n'amala ne bateekayo ba investor okubba amayinja gano okubba ebintu by'abantu. We twogera Abakaramojja ente zaabwe Museveni n'ababbi be balala bazibbi bazimazeeyo nga ne video gye nasembye okufuna information eraga bweti bana abasajja okumanya si babbi balwadde. Ente z'Abakaramojja zonna bazimazeewo zizo bazigo amagye ga UPDF gatwala ente z'abasajja Abakaramojja zizo UPDF ate nga balalo bennyini bali mu UPDF mumutunde mulabe. Mulinde mulabe ente z'abasajja bali mu kuzibba eyo gwe muyita nsi yaleeta nsanga bisibe buli kimu akitwala. Kati ali Karamojja mu Buganda ettaka limulimu okutwala kati yagenze Karamojja ente z'abasajja zizo zonna UPDF yezitwala zizo eyo SFC yetwala ente z'Abakaramojja gaago magendo za mugalaba. Awo Banyamulenge batwala ente z'Abakaramojja bali mu kubba ggwanga ddimalawo kati bagenze Karamojja gisaanya ozize ente z'abasajja bazimazeewo gaaga amagye mugalabye wuuyo ezente ziri awo kati Karamojja waliyo kituyita mabo amayinja g'ebbeeyi era nga tasobola gakyamako nago gaagano bagasimba bagatwala bagateeka mu container ne gatambula ensi yonna ne bagenda bagatunda kyokka gavumenti erina kyemanyi gaago eyo mabo ali Karamojja era kabaka ono ng'amwagala nnyo olw'obuweereza bwe omumbo bwanga bamwagala kubanga yali aweereza kyokka kabaka buli lwe yatambulanga n'omumbo wuuno nga banyumya omuvubuka agamba kabaka nti kabaka teweemulugunyanga maaso ga Katonda buli ekikutuukako kiba kituufu kubanga Katonda takola nsobi buli kyaleeta mu bulamu bwo kiba kituufu era giyamba ggwe n'olwekyo buli mbeera yonna gyebalise Mukama oba masiga oba ssanyu sigala nga weebasa Katonda. Kabaka n'atunuulira omuvubuka ono nga bwe batambula ne banywa ekyo kyamugamba buli mbeera yonna kabaka weebase Katonda. Kyokka lumu baali bagenze ku ttale nga bayigga enjiri nejja enjiri y'embisa ey'omulusiko n'erumba kabaka. Omumbo ono n'alwana nnyo okutaasa kabaka we era awo sijja kulwawo nnyo kuba wudde tulina butono mukitegedde ensonga lwaki UPDF ne SFC bagenda e Karamojja kutwala golodi abazungu n'abawa ebirombe abayindi n'abawa okusimba ebintu ebirala abakyala ne batwala mabo kati ye n'ababbi banne aba SFC abanyarwanda batutte ente z'abantu zonna e Karamojja bazimazeeyo baganda baffe ab'e Karamojja bali mu kufa on the high rate batwalayo tanka for the first time ogenda okunoonya emundu okuzijja mbalunzi b'ente batwala tanka batwala ennyonyi batwala mamba. It was not going to help those to rescue them, just they went there to cleanse those people, to take their properties and their belongings. And I'm informing the international community and the international medias, please stop defending Yosef Tibahabro Tabasura, the son of Karekezi Museveni. This man is a disaster
in East and Central Africa, whereby he's good at camouflaging and lying. As we speak right now, so many Ugandans are rotting in safe houses or in torture chambers. So many people are killed and buried in mass graves. Right now, Europe and America, you are trying to protect Museveni, but if you don't wake up there in the morning and stop financing this gentleman, you continue to receive more refugees in your country. Not only in Uganda, but on African continent, whereby this gentleman is becoming a is becoming a warlord. He's the one controlling Burundi, he's the one controlling Rwanda, Congo Brazzaville, Southern Sudan. Now it's happening in Ethiopia, coming in Somalia. He wants to destabilize Kenya too. And he's in good terms with Tanzania. So, I'm encouraging the international community, please, with a humble request, stop financing Museveni. He's becoming a deadly weapon in East and Central Africa. As we speak right now, there are so many Ugandans and so many Africans who are fleeing their countries due to the economic crisis, and people are running for their lives. So whoever financing Museveni, and this message go to the European unions, the British government, the United States of America, and the other countries, stop financing Museveni. Because the more you finance this criminal, the more he keeps on killing people, the more he keeps on destabilizing Africa in general. If you think that I'm lying, please come on ground. You will witness. And I'm encouraging and I'm asking politely, European Union, the UK government, and the United States of America, please stop funding Museveni. Because the more you fund Museveni, the more he destabilizes the East and Central Africa, the more people flee their country, and the more people they seek refugee or asylum to your countries. So, in the simple terms, you are reaping what you sow. Because the more you support Museveni, the more he implements his programs, and the people who are found in those areas, most especially in East and Central Africa, they run out from their country to seek for refugee in other countries, mostly in Europe and America. So please stop. Stop. We are tired. Right now, Europe, right now as we speak right now, Europe is in a crisis of refugees from Arab countries. Not because those people, they don't love where they come from. They love their countries, but you, with your double standards, you sell weapons to those mafias in those countries, and they destabilize those countries. And those people, they can't wait. They have to run away from their countries. The same happens to Uganda. Every day, every time you sell weapons of mass destruction to Museveni, and he destabilizes the country, the more Ugandans flee their country to go to other countries to seek refugee. So please, European Union, the British government, the United States of America, please, I humbly asking you, please stop defending, supporting Yoweri Museveni. Because he's becoming a terrorist or a problem in East and Central Africa. And if you don't stop him, don't regret for the outcomes. Because for him, he doesn't care the outcomes. He's free to do each and everything because he knows he deployed so many spies in international bodies like in UN, IMF, International Criminal Court. This gentleman, I think, is among the people who have the biggest number of spies on international levels. That's why so many Ugandans abroad, they are dying of poison. Because he had deployed a lot of those people. He spends more money in destabilizing East Africa. Right now, I'm talking about East Africa, but soon or later, if don't stop this gentleman, Africa is going to be messed up by this dictator, the blood sucker.
That is my message. Eno message njagala egende eri bana Uganda mwenna abawangalira mu border eyawukanya Tanzania ne Uganda. Museveni njagala wakandi bwagenze Tanzania wagenze ku ndagano z'amafuta. Endagano z'amafuta zaggwadda wakati wo n'omugenzi Pombe Magufuli. Ono omukyala afuga Tanzania mulina omukwano ogw'enjawulo era mu endagano ze mwakola endagano z'amafuta ne ziggwa. Ekyakututenza Tanzania kikino wano. Ochimanyi bulungi nti international organization ezisinga obungi ziri wiringi okujja mu Uganda okufindinga atrocities zotandise okukola mu Uganda kubanga these governments or these international bodies they are investigating the information they get from the ground that you are killing Ugandans and you are burying them in mass graves. As we speak right now, you went to Tanzania to come afraid that you were there for the sake of signing agreements of pipelines. No, those agreements were done some time back. You went there to seek permission so that you can hide your weapons of mass destructions which you produce in Kapeka Masulita, that is rural district, and in the islands of Sese. And as we speak right now, within 1 week from today, you are going to start packing all those weapons on lorry-owned vehicles and you transport them to Tanzania because you agreed with that madam who's living in Tanzania right now to keep for you those weapons to hide the international community the truth that you are manufacturing and you are having weapons of mass destruction. And the other issue which took you there. From my reliable information, I was informed that the second request you made or you asked from that leader of Tanzania as we speak right now, there are so many people with the evidence that you killed a lot of Ugandans during the campaigns of 2021 in January. And the young people from different parts of Uganda were killed and buried in mass graves, but most especially in Buganda region, in central region. And these people were buried in different mass graves in Kayunga Sezibwa, Goma, Karangala, West Nile, Madugomba, Chifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka Masulita, that is Ruwelo. And right now, you want to hide the evidence from the international communities or international bodies who are willing to come and investigate these mass graves. You ask for the permission from the Tanzania president to allow you to transport some of the dead bodies which you buried in these mass graves. Those are the two items which took you to Tanzania. And I think your request was accepted by the madam. So people who live nearby, Uganda and Tanzania border, starting this week, you'll be witnessing my information that big vehicles will be leaving Uganda, heading to Tanzania, taking unidentified commodities, but in particular, guns and dead bodies, which were resumed from those districts or those areas, have informed you above or below. The areas are Kayunga Sezibwa, Goma, Karangala, West Nile, Madugomba, Kifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka, Luwero, that is Luwero. So, those are the areas which are full of mass mission. Security alerts. As we are preparing for the festive season, please, Ugandans, be very careful. As we speak right now, the pandemic of coronavirus is spreading on very high speed worldwide. But remember, in Uganda, God's still favoring us so that we are still surviving. But Museveni and his mafias, they are planning
a third lockdown due to coronavirus. They held some meeting with the Minister of Health and they start doctoring some COVID-19 numbers so that they can broadcast, or they can start putting pressure on international community so that they can give them money as they did last time. But Mr. Museveni, please stop this. Don't drive us to the dead end. We've seen enough. Try to behave like a mature man. And for the first time, love your country. And I'm mistaken, it's not your country because you're a refugee. You're a refugee from Rwanda. You have no history in Uganda. That's why you're behaving like that. How dare you go invest in European countries or in foreign countries and you don't invest in Uganda? Recently, you went to Kenya, or you went to Tanzania, sorry. You funded and you constructed schools there, but in Uganda, schools are still closed almost for 2 years. 50% of Uganda economy is invested in Rwanda. As you speak right now, you are investing a lot of money in waging war in Congo, but Ugandans are suffering. 25% of the money, or the taxpayers' money, is being used on paying international spies. Stop this. As we speak right now, you had a meeting with the Minister of Health and you agreed that you are proposing to lock Uganda for a third time due to coronavirus. And Ugandans get prepared. In case this happens, don't say that I didn't inform you. Because this gentleman is wicked. He doesn't want to know. In the process, you know, last time when I was fighting with him about the things which we were planning to do during the pandemic outbreak in Uganda, he was planning to kill a lot of people. Indeed, he killed some of them, but he killed the prominent people. And right now as I speak, he's planning to kill some prominent people in Uganda. You know, there are so many Ugandans who don't understand Museveni's tactics. Museveni is not a friend to anyone. He's a friend to his family. The rest, you are just helping him to finalize his mission. Even if he gives you a lot of money, at the end of the day, he's going to finish you. As we speak right now, Mr. Peter Elrelu, you were given orders 5 years back by Yosef Tibahaburo by Sirwa and Sangabi Sibem. You went to Renzulu Kingdom, you massacred the Renzulu people on orders of Yosef Tabasirwa, the son of Karekez. Many people lost their lives because you were ordered to do so. You went on praising yourself and praising the man who gave you orders. You know that you wanted by an international criminal court, but before you be wanted by a criminal court, there is a mission of finishing you. Mr. Peter Elrelu, I told you that I'm a Ugandan who doesn't care whether you support Museveni or you're supporting any animal, you're supporting Nup or you're supporting what. No. I can deal with it. Mr. Peter Elrelu, Museveni held a meeting last 3 days and they agreed that Peter Elrelu, you know much and you are becoming a problem and you might be a witness somehow, somewhere when Museveni is overthrown or Museveni will be questioned about the catastrophes he committed in Uganda. So, among the people who will be questioned, if it is easy or if it is possible, I think you can leave Uganda with immediate effect because you are the next in the target. I told you Museveni uses people and at the end, he dumps them. From dumping them,
he eliminates them. So now, Peter Elwelu, you are among the people who are on the assassination list. Be aware. Sam Engola, Mike Mukula, you are among the people who are listed who are going to be assassinated soon or later. Be aware. Ngenze mass. Mwenanga mukimanyi nti omwami ono Yesero Tabasira mutano wa Karekezi yeke nyini ebintu byakola tebikiriziganya na mateeka ga Uganda. Njala tegeza baganda bafe mwenna abalina obulwadde obwa mukenenya. Mukimanyi bulungi temukirizibwa kugemebwa olwokuba nti mulina embeera etali nnungi. Naye ndowooza ensimbi ezaali zirina okukola ku nsonga zammwe mwategeera abantu abazibba. Muno mwe mwali omugenzi Teddy Sezikyeye, mwali mu Janet Museveni Kembabazi, Wepo n'omukulu Mike Mukula. Babba ssente zammwe ezimu ne bazimba bye bazimba. Wetwogerere